cricket, you may be knowing him. Only older people may know him. He was the statistician for Hyderabad Cricket Association. He is no more. So that's about him, Blessington Thomas. And third brother, Ebenezer Thomas. Then fourth sister is Jasmine Margaret Thomas. And then the youngest of all of them is Baba Christopher Thomas. So about his career, he started working with Cipla, and then he became coach. I know very well he was into transport business because he wanted to make his son cricketer. And that's what the sacrifice he has done for his son, and now we see how Benji has grown up. It's all for his glory. So I have seen a father who did a lot of sacrifices, and the greatest sacrifices is leaving his actual career, which was in transport. He had some vehicles and all, he was into that. But because he wanted to see Benji, the best cricketer, he left that and he was behind him. I know when Benji was small, he was sleepy, he used to drag him into the Nizam College grounds where we used to stay long back. I'm talking about 93, 94, 95, those days. He was very, very small, but he did that, and now what we see Benji is all about now. So that's where he started coaching at Nizam College, and then he started his first camp at Methodist Boys at Abbots, and then later on he started one camp here in Don Bosco, and then we joined this school, Don Bosco School, in 2001, if I'm not wrong. Yes, in 2001 we joined. Legacy. It will go on. Now the baton is with Benji, and I'm sure that he will take it forward. May God bless him, bless this family, and may his soul rest in peace. God bless. Thank you.
నా ఫాదర్ తర్వాత ఎవరినైనా నేను బాగా ప్రేజ్ చేసినానంటే అది క్రిస్టఫర్ సారే. నాకు ఇంకో తండ్రి అయినా. చాలా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కిడ్ కూడా చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నారు నన్ను అడిగితే. గత ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పటి నుంచి చాలా కష్టంగా ఉంది క్యాంప్లో కూడా ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి. సార్ లేరు అనేది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. క్రిస్టఫర్ సార్ అంటే ఒక కోచ్ మాత్రమే కాదు, ఒక ఫాదర్ మాత్రమే కాదు, హీస్ అ విజన్ ఆఫ్ క్రికెట్. ఎంతోమంది యంగ్ టాలెంట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ప్రతి నిమిషమైన తపన పడేవారు. ఆ తపన మళ్ళీ నేను బెంజన్లో చూసిన. సార్ లేని లోటు మళ్ళీ బెంజన్ ద్వారానే తిడుతుందని నేను నమ్ముతున్నా. సార్ ఎక్కడున్నా కూడా మా అందరితోనే ఉంటారు. క్రికెట్ ఉన్న రోజులు సార్ ఉంటారు. ఈజ్ ఎ లివింగ్ లెజెండ్. జైన్. సో ఇంకెవరైనా ఉన్నా త్వరగా ముందుకు రావచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. నా పేరు సందీప్ అబ్రహాం. నేను ఈ స్కూల్ స్టూడెంట్ని. క్రిస్టఫర్ సార్ మాకు కోచింగ్ ఇస్తుండే అండ్ మా డాడ్ చాలా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్రిస్టఫర్ సార్. ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎమోషన్, ఒక కాంటాక్ట్ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. నాకు తెలిసి ఆ నెట్స్ లేకపోతే అవన్నీ తీసేస్తే ఇంకా క్రౌడ్ కూడా నిండేది, ఇంకా చాలామంది కూడా రావడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు, అంత మిస్ అయ్యేవాళ్ళు సార్ని. సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఫ్యూ థింగ్స్ సార్తో నేను ఎట్లుంటుండే అనేది. ఇదే గ్రౌండ్లో నెట్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాడు సార్ నాకు. బ్యాట్ పట్టుకొని లీడ్ చేయి, వాళ్ళకి స్టాండ్స్ ఎట్లా అని. మీరు నమ్ముతారని నమ్మరు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు నియర్లీ 100 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. 100 స్టూడెంట్స్ని ఒకటేసారి ఇట్లా అబ్జర్వ్ చేసి ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు, ఎవరు కరెక్ట్గా లేరు అనేది సార్ చూస్తుండే. అండ్ మోస్ట్ లవింగ్ సార్. ప్రతి ఒక్కరు స్కూల్లో చదువుతారు, అందరు చదివినప్పుడు సార్తోనో టీచర్తో లేకపోతే మ్యామ్తోనో ఎవరైనా పోయి మాట్లాడాలంటే హెజిటేట్ అవుతారు. మళ్ళీ వచ్చి మా క్లాస్లో అదే టీచర్ పట్టుకొని తిడతారేమో అని. కానీ ప్రతి స్కూల్లో పీటీ సారే కానీ, క్రికెట్ సారే కానీ, ఇట్లాంటి డ్యాన్స్ మాస్టరే కానీ వీళ్ళతో చాలా ఎఫెక్షన్, చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్లాస్లోకి వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని తిట్టడం కానీ ఏం చేయరు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే క్రిస్టఫర్ సార్కి సేమ్ జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు స్టూడెంట్ తనని లవ్ చేస్తుండే. ఎందుకంటే ఆయన అందరితో మాట్లాడుతుండే, ఆయన అందరితో పలకరిస్తుండే, ఆయన చిన్న పెద్ద అని చూడకపోతుండే. కొన్ని పదాలు కొంతమంది మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది, వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడినా కానీ కూడా అరే వాళ్ళు ఇట్లా అంటుండే కదా అన్నట్లుంటుంది. కాపీ చేసినా కానీ కూడా అది వాళ్ళకే సూట్ అవుతుంది. ఐ విల్ హ్యామర్ యూ అంటుండే, నో దమ్ ఇన్ యువర్ బమ్ అన్నట్టుండే. ఐ విల్ హ్యామర్ యూ. ఎంత గట్టి వాయిస్ అంటే వాచ్ అవుట్. ఈ వాయిస్ సార్ నుంచి తప్ప ఇంకెవరు మాట్లాడినా కానీ కూడా ఆ వాచ్ అవుట్ అనే పదము అదే గుర్తుకొస్తుంది. ఇక్కడ ఫొటోస్ చూస్తుంటే నిజంగానే ఎంత మిస్ అవుతున్నాం సార్ని అని అనిపిస్తుంది. ఆ నెట్స్ మాకు ఎట్లుంటుండే అంటే సార్ కీస్, రూమ్ కీస్ ఇట్లా ఇస్తే అబ్బా ప్రివిలేజ్ లాగా అమ్మ మాకు కీస్ ఇచ్చిండు సార్ అనే ఒక గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటే మేము. సార్కి గ్లోబల్ బేకరీ నుంచి పిజ్జా తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. సార్కి పిజ్జా అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుండే. మేము మ్యాచ్ అవుతుంటే మధ్యలో పిలిచి పిజ్జా తీసుకొని రమ్మని మాకు ఇస్తుండే. మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళి తీసుకొని వస్తుండే. సో గుర్తు చేసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి స్టెమ్స్, అవన్నీ మ్యాట్స్, అక్కడ నిలబడి మాట్లాడడము. మేము తెలుగులో మాట్లాడుతుంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుండే. అసలుకి చాలా నేర్పించండి సార్ మాకు. మేము అసలుకి అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా క్లాస్లోకి వచ్చి చెప్పలేకపోయినాడు, కానీ బయట మాత్రం చాలా నేర్పించినాడు. అండ్ స్పిరిచువల్గా వచ్చినట్లయితే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ లీడ్ చేయాలి మనము. ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ లీడ్ చేయాలి. ఈ గ్రౌండ్లో, ఈ స్కూల్లో ఏదైనా పర్మిషన్ కావాలంటే మేము సార్ దగ్గరకు వచ్చేది. సార్ లేరు ఇప్పుడు. సో చాలా బాధాకరము. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బైబిల్లో ఒక వర్స్ ఉంటుంది. లాస్ట్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే
లోపట ప్రేమించట కంటే బహిరంగంగా గద్దించట మేలు అని అంటారు. నిజమే సార్, బహిరంగంగా గద్దిస్తుండే ప్రేమిస్తుండే అదే విధంగా. కాబట్టి ఆయన ప్రేమ గలవాడు. ఆయన ప్రేమ మనకు చూపించినందుకు మనం అందరం ఇక్కడ వచ్చినాము. సో లెట్ అస్ ఆల్ కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ దర్ ఫ్యామిలీ. వీఆర్ వెరీ సారీ ఆంటీ ఫర్ ద బిగ్ లాస్. వీఆర్ వెరీ సారీ ఫర్ ద బిగ్ లాస్ బెంజీ అని అన్న. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. నా పేరు క్రిష్ దాస్ అండి. క్రిస్టఫర్ గారు మా యొక్క మేనత్త గారు ఆఖరి కుమారుడు. వారు 4 అన్నదమ్ములు, ఒక సహోదరు ఉండేది. అయితే క్రిస్టఫర్ చిన్ననాటి నుండే క్రికెట్ అంటే చాలా మక్కువ కలిగిన వారు, ఇష్టపడినవాడు. ఆ క్రికెట్ కొరకే తన జీవితకాలం అంతా కూడా మరి శ్రమించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇంతవరకు సహోదరులు చెప్పినటువంటి రీతిగా, లేక క్రికెటర్ చెప్పినటువంటి రీతిగా తాను ఏ విధంగా ఈ యొక్క క్రికెట్ అకాడమీని తయారు చేశారో, అందులో ఎంతోమందికి తరబేతి ఇచ్చారు, ఎందరినో ప్రోత్సహించారు, ఎందరికో ధైర్యం ఇచ్చారు, ఎందరికొరకో ఆయన నిలబడగలిగినాడు. అదేవిధంగా మరి బంధువులలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యుల్లో కూడా ఆయా సందర్భాల్లో మరి కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో వారు మరి కొంచెం గద్దించడము, కొంచెం కోపించడము అలాగ చేసి ఆ యొక్క కుటుంబాలను సరిదిద్ది ఈరోజు ఎన్నో కుటుంబాలు మరి వారు చాలా ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉన్నారని నేను విశ్వసిస్తూ ఉంటున్నాను. అందరిని బట్టే క్రిస్టఫర్ గారు అంటే అందరూ కూడా ఎవరు కూడా ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈయన అలాంటి వాడు, ఇలాంటి వాడు అనే మాటను ఎవరు కూడా అది చెప్పలేకపోయారు. అంటే ఎందుకొరకునంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ, తన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమ తనలో మనము చూసాం గనక, అనుభవించాం గనక ఆ విధంగా అందరూ కూడా ఈ రోజున క్రిస్టఫర్ గారు మరి చాలా ప్రేమామయుడు, దయామయుడు అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అదే సమయం నందు మరి క్రిస్టఫర్ గారికి చాలాసార్లు ప్రయత్నం చేశాము. భూ సంబంధంగా మరి ఆయన ఎంతగా ఎదిగాడో మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. నేను ఎక్కువ ఆ విషయాల్లోకి వెళ్ళను. కానీ అయితే ఆత్మ సంబంధం కూడా తాను ఎదగాలని మా అత్తగారి యొక్క ఉద్దేశం అంతా కూడా కుమారుడు మంచి సువార్తను క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలని తాను ఎంతో ఆశించారు. అయితే మేము కూడా అంటే కుటుంబ సభ్యులను కూడా మా వంతు ప్రయత్నం చేశారు. మా సంఘం ద్వారా మా సహోదరులను కూడా తీసుకొచ్చి వారికి సత్య సువార్తను తెలియపరచడం అయింది. అయితే నేను ఒక మాటను నేను తెలియపరుస్తాను. ఆయనకు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు పిలాతుని వద్ద తెలియపరిచినటువంటి ఒక మాటని మేము ముందుస్తాను. ఆయనకి ఏం తెలియపరిచామంటే, సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టిదనని, యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయనకు లేఖనముల ద్వారా ఎత్తి చూపించాం. తర్వాత సత్య సంబంధి ఇందు నిమిత్తమే నేను ఈ లోకమునకు వచ్చితనని, యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకొరకు వచ్చారో ఆ సందర్భాలన్నింటినీ కూడా మిగతా సువార్తల్లో యేసుక్రీస్తు వారు తెలియపరిచినటువంటి సందర్భాలన్నింటినీ కూడా ఆయనకు ఎన్నోసార్లు జ్ఞాపకం చేశాం. తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే, సత్య సంబంధమైన ప్రతి వాడును నా మాట వినును. కనుక ఈ ఆఖరి మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సత్య సంబంధమైన వాడు నా మాట వినునని. అందుకొరకే క్రిస్టఫర్ గారికి ఈ విషయాలను చాలా చాలా సార్లు తనకు తెలియపరచడం అయింది. అయితే మా ఉద్దేశం అంతా కూడా ఆయన క్రీస్తును సువార్తకు విని మరి దాన్ని విశ్వసించి యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని తన నోటితో ఒప్పుకొని యేసుక్రీస్తులోనికి బాప్తిసం పొంది దేవుని కుమారుడుగా అవ్వాలన్నటువంటి విషయాన్ని మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేశాం. అదే ఎందుకొరకనంటే ఈ ఒక మాటను తాను కూడా మేము స్వార్థ పని చేయడానికి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్నోసార్లు క్రీస్తుదాస్ నా యొక్క ఆరోగ్యం బాగైన తర్వాత నన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళాలని తాను ఎన్నోసార్లు తెలియపరిచినట్టుగా చూస్తూ ఉంటున్నాం. అయితే తన ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగులేనటువంటి కారణంగా
ఎన్నోసార్లు హాస్పిటలైజేషన్ అయిన విధానాన్ని కారణంగా మరి మేము తనని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళలేకపోయాం. అయితే ఒక్క మాట నేను యేసుక్రీస్తు వారు తెలియపరిచినటువంటి విషయాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచాలని చూస్తూ ఉంటున్నాను. యోహాను రాసినటువంటి సువార్త 11వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, అందుకు యేసు, పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకునని యేసుక్రీస్తు వారు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన యందు చనిపోయిన వారు కూడా మరి బ్రతుకునన్నటువంటి విషయం, ఏ విధంగా బ్రతుకుతాడు అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, బ్రతికి నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఎందుకొరకు? యేసుక్రీస్తు వారు కూడా చనిపోయి 3వ దినాన తిరిగి లేచాడు. ఆయన ఈ సమయంలో దేవుని యొద్ద, తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొద్ద ఉన్నాడు కనుక ఆ విధంగా మనము కూడా ఉండబోతున్నాం అన్నటువంటి విషయాన్ని మరి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు తెలియపరిచారు. కనుక ఈ విషయాన్ని కూడా మరి సహోదరులు క్రిస్టోఫర్ గారికి తెలియపరిచాం. కనుక ఈ రోజున మనము గ్రహించవలసింది ఏంటంటే, తాను కూడా క్రీస్తు దగ్గర ఉంటున్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని, ఆయన దేవునితోనూ తన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు వారితోనూ ఆ పరలోక నివాసంలో ఆనందించుతూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. కనుక దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనం కూడా ఏలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఆలోచన కలిగి ఉంటాం. కానీ మనం ఒకానొక దినమందు ఈ విధంగా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవలసినటువంటి అవసరత అందరికీ ఉన్నదన్నటువంటి విషయం, ఒకరు ముందు ఒకరు వెనక. కనుక ఈ సాయంకాల వేళలో మనం అందరం కూడా క్రీస్తును మన యొక్క సొంత రక్షణగా అంగీకరించి దేవుని బిడ్డలుగా మనం అందరం కూడా మరి అవ్వటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని, ఈ యొక్క లోకము శాశ్వతం కాదు, పరలోకమే మానవుని యొక్క అయినదన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహిస్తూ మరి నాకు ఈ యొక్క సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సో త్వరగా ముందుకు వస్తే చెప్పొచ్చు. కేవలం 2 నిమిషాలే తీసుకోండి. Hi, I'm Tina Blessington Bajaj. I'm Kitty Uncle's niece, his older brother's daughter. I have a lot of memories. I was the first girl born in the Thomas family. So he used to play with me a lot. I have a lot of childhood memories with him. Although after that we grew up, moved away for work, got married. We didn't keep in touch that much as we used to. But you see a picture, there's one picture of me and my brother with Kitty Uncle there, wearing a ghagra. Those are one of very few of the good days that we used to have when we were kids. And when I was a kid, he used to scare me with one eyebrow up. Whenever he wanted to scare me, he used to look at me like this, you know. And I used to run to my mother. And my mother used to and he used to pinch my cheeks very hard. He was rough and tough with kids. He didn't know how to handle little kids back then. But looking at the pictures of him with his grandchildren, I guess he learned how to be gentle with kids. But when I was born, he was very rough. He used to pinch my cheeks very hard. And my mother used to tell him, जब तुम्हारे बच्चे होते, जब कर लेना तुम्हारे बच्चों के cheeks को. So I have childhood memories with Kitty Uncle. And recently, one very funny thing I remember is when he started coaching for cricket. I asked him, I went to him, sat close to him and asked him, इतना बड़ा टम्मी है, आप विकेट्स के बीच में कैसे भागते? You know, and he laughed. And he said, manage kar le tun Tina Ma. He used to call me Tina Ma. He used to say, manage kar le tun Tina Ma. You know, so although we grew apart, moved away, got married, you know, we never used to meet as much, but Thomas blood is still coursing through my veins. No, we all got this Thomas jaw, this broad jaw. All the brothers had it, all the kids you got. My son also got his broad jaw. So if you can spot a Thomas by the jaw. So we have lovely memories. He suffered a lot at the end, but so I'm kind of relieved that God took him because he won't suffer anymore. His memories, his legacy will live on. Thank you very much for listening.
My name is John Wycliffe, and I want to throw light on that aspect of Kitana. We used to call him Kitana uh, when he lived in Gun Foundry. And for those of you who know Gun Foundry, uh, it was a very close knit community of Christians those days. And Thomas Auntie was very famous. That is Kitana's mom. And we were all within a stone's throw distance from each other. Growing up, the one connection that brought us all together, the young people, the children, was the Nizam College grounds. And any Sunday, if you were to visit Nizam College, you would find Kitana there. He was a cricket buff, and he used to love watch cricket, and his life was spent, so to speak, on the pitch. I have a blood connection, I must say, with this family, because when Kasturiaka was delivering Benjamin, she had a loss of blood. And, you know, as is usual during those days, we all young people used to gather near cafe bar, and we used to just while away time over endless cups of tea. And we suddenly got to hear the news that Akka was going through a medical problem. And, you know, they were looking for people with A positive blood. And fortunately or otherwise, you know, my blood, we were, I think, 5 or 6 guys who immediately rushed to the hospital near Koti, and they took our blood, and mine matched. And therefore, you know, I had given a liter or so of my blood. And I do not know whether it was actually used to transfuse, but anyway, that's my blood connection with the family. And I really feel very happy to see Benjamin tall and strong now, very good cricketer himself. And I believe that, you know, his passion for cricket will live on, the legacy will live on through Benjamin. And my deepest condolences to the family and the children and the grandchildren. And I pray that, you know, what Kitana stood for. Okay, there's another aspect that I needed to share about the Nizam College. Not only just cricket, but we also used to play basketball. And yeah, as Tina mentioned, how could he run on a basketball field? Yes, we were witness to that, and he used to do it with huffs and puffs, but he used to do it nevertheless. So it was a wonderful time we had together. And yes, after he moved out of Gun Foundry, we lost touch. And I'm, you know, it's kind of coming back to me that he could connect with us young guys, even though he was senior to us, but he could connect to us because he was willing to share. He used to be very jovial. He used to be one of us, so to speak. And it is that has drew us all together. And we had some marvelous memories, you know, on the field and outside of it. So my deepest condolences to the family, and I pray that his legacy through this coaching academy will continue. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇంకెవరన్నా ఉంటే త్వరగా రావచ్చు. లేదంటే వీ హ్యావ్ అ వీడియో ట్రిబ్యూట్ నౌ. Uncle's friends who stay in Australia and US, they have sent their... respected Yeah, let us sing. most respected pastors, Don Bosco School principal,
teaching and non-teaching staff, and my beloved Kasturaka, Benji and family, Komal and family, and Kit and King, and all the well-wishers who have gathered here to respect the departed soul, Mr. Christopher Thomas, a personality who cannot be easily forgotten. Indeed, I deem it a privilege to pay me and my family our rich tribute to late Sir Christopher Thomas, who is safe in the arms of Jesus, which is a confirmed fact without any doubt. I and some of the very close friends addressed him as Kitana. There are no words to speak about his intellectual qualities. We know each other for more than 3 decades. Kitana was wise and witty, also serious in his walk of life. His, ha- his hard work is known to one and all and rose up to the unimaginable in the cricket field. In early 2000, I was another person among few friends established cricket coaching foundation. He made me the manager and he being coach took 2 teams to Bangalore to participate in all India Pepsi Cup matches held in Baldwin School, Bangalore. Further things went on in Methodist Boys High School football grounds at Avids, Hyderabad, later shifted to Don Bosco School grounds. He always talked about the brothers of Don Bosco School, and he showed a great respect to them in thought, word, and deed. He was very happy when I was appointed as a Consumer Forum District Judge posted at Adilabad, presently continuing. To tell about late Christopher Thomas, he was a determined, strong, committed, and fragile. I want to compare him to cobweb, which is delicate and strong. To, the, to be more precisely elaborate, cobweb can withstand a mighty storm, strong wind, and rain. It will never break. Once you go and touch with your finger, it breaks. Undisputedly, he was like a cobweb. Today, I feel that he is in the same arms of Jesus after resisting and fought the great battle of health, finally clinged to the arms of cross. And not only me, I am sure all of us miss him. He is participating in this program we see, as we see he being unseen guest. My deepest condolences to Kasturi Akka, Benji, Komal and their families, and the relation who are mourning. I promise today that I shall be with them in good and bad times, and I am only 10 digits away from them. Kasturiaka and late Kitana were a source of strength to my family when my father-in-law, late K.V. David, slept in the Lord, and cannot be forgotten till we take our last breath. I have more to say, but the time compels me to take such a helpless stand and close by putting end to my tribute. May his soul rest in peace. Amen, amen, amen. God bless. The 26th, probably around 12 o'clock, I received 3 calls from Anirudh. So I was wondering just what happened actually, because normally Anirudh Dixit doesn't call me, like he texts me or he messages me. But it was something unusual that I saw 3 calls of his, and and then when I returned his call, and then he mentioned to me that he said, "Sir, Christopher sir, no more.
So I said, but what happened? Then he said, no, he had a fall in the washroom, but I don't think he injured himself badly. But then after that, probably within a few days, he passed away. And this was very shocking for me because I didn't think, of course, Christopher was having a lot of health issues. He was a diabetic, plus he was on dialysis for a long time, and he was suffering a lot. So whenever I used to speak to him, I used to tell Christopher, look after yourself, take care of your health, because that is most important. You have a family, you've got your son Benjamin, your daughter Komal, and then your wife. So take care of yourself and look after yourself. So that is very important, I said. So and then he said, yes, Noel, I'll definitely take care of myself and all that. But so before I proceed any further, I'm really shocked that Christopher is no more. And I would like to extend my sincere sympathies and condolences to his wife, his son Benjamin and his family, Komal and her family. And it's and may God give them comfort during this very difficult time, and may God comfort them, especially to bear this huge loss, which it's difficult to fill in the years to come. So, and my family and my wife Sharon and my son Vivian and Shonil and their families join me and expressing their deepest condolences to the family during this time. So our thoughts and prayers are with you all. So take care, look after yourself, and although Christopher is in a better place now and he is watching us from above, that is the only consolation that we can get. So it is soothing for us because we know he was suffering a lot due to a lot of health issues and health issues, and he, of course, he fought till the end, and with all this, despite all these setbacks in life, he has really fought to keep a good health. But unfortunately, the time has come, and then he passed away peacefully. But I can say that we shared some fantastic memories. I shared a lot of memories with Christopher, especially during our coaching assignments, and then when we went to Zairabad along with Jyoti Shetty, Christopher, and then we had lunch at Sampal's place in Zairabad, and we had a fantastic time while coming and recalling some old memories during our days. And then, and every time that I visited Hyderabad, he always made it a point to make me the chief guest at the Don Bosco tournament, which was organized by himself and his son Benjamin. So it is really a personal loss to me, but I know that God will comfort them, comfort his family and everyone who was involved in every aspect. So I take this opportunity and I pray that God gives them the strength to look after themselves, and but the only fact is that I can say that he is in a better place. So rest in peace, Christopher. I'm sure I'm going to miss you a lot, especially whenever I come to Hyderabad. But I know that you are in a better place, and rest in peace, Chris. Take care, and thank you very much. Bye. Hi, Komal. Benjamin and Mrs. Thomas. It was really sad to hear about the passing of Christopher.
I'm so sad to hear about it. He was always a very nice person to me. He helped me quite a bit when we were a lot younger with cricket, coming to Confalbury there, joining that group, St. Peter's, St. Mary's cricket clubs. He did a lot for all of us to make sure that we always enjoyed our game and our time. He was always kind and he took good care of us. I remember him for those beautiful things. I'm sure you too will, because there are a lot of beautiful memories that will keep you still smiling. Our sincere condolences to you. God bless you all. Take care. Christopher Thomas sir was a great legend, which we all miss him. And he was a true leader for me, who has been inspiration in my life, especially at cricket field. My association with him started way back in 1992 when I first met him at All Saints High School when I joined a summer camp after completing my schooling. He was the one who always motivates our children, whosoever come for him for the coaching. My association not only limits to the cricket coaching, I was part of his family. I know very well Kasturi Auntie, Benjamin Thomas, and Coleman. It's like most of the time in a week, I used to go and have a dinner at their place. They never feel me that I'm not part of the family. Christopher Sir was one of the great leaders who always try to teach you values and principles in life. I've seen him in past how he made his way in life, being not behind with any godfather in cricket. He was very down to earth person who always tried to improve individual skills and knowledge in cricket. I've seen in the days of struggle where he used to struggle and make his livelihood. But today, seeing his son and him aspiring so many aspirant cricketers, not only at Hyderabad, across the globe, has Benjamin been part of many of the cricket tournaments across. Sir always wanted us to excel the excellence, achieve the excellence. Sir was like a family member to us. Sir was like a leader to us. Sir was a mentor to us. सबको प्रेज द लॉर्ड। आज कीरे पापा के मेमोरियल मीटिंग में बात करना है उनके बारे में, और कीरे पापा अपने साथ नहीं बोलने से इट्स अनबिलीवेबल। और उन कभी भी मेरे साथ बात करें तो बेटा बेटा बेटा, गुड जॉब बेटा, कब आ रही बेटा इंडिया, अच्छा कर रही बेटा, तो यूएस जाके हमेशा मोटिवेट करते थे मेरे को। और कौन सा लड़कों से ऐसा उनको डरा के बात करते थे, लेकिन लड़कियों से, मेरे से, कोमलका से, शिल्पा का, प्रतिभा का, ये सबसे बेटा बेटा बोले, हमेशा बेटा के सिवा और कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बुलाते थे। और मैं स्कूल में है जब भी ब्रेकफास्ट लेके आना, आप बेटा खाएंगे, या फिर जो चॉकलेट्स है तो मेरे लिए बचा के रखते थे, ये पूरे करते थे किटी पापा। और क्रिसमस के दिन मैं बात कर रही थी किटी पापा से, और बात करें तो वो हमारा लास्ट कॉन्वर्सेशन था, और उसमें किटी पापा बोले कि सिर्फ पूछे कि बेटा तू ये साल इंडिया आ और मिल सबसे, सब फैमिली से मिल, तेरे को थोड़ा तसल्ली मिल जाता कि तेरा फैमिली लीडर है बोल के। वो मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन था किटी पापा के साथ। और उसके बाद ये न्यूज़ सुना, और बिल्कुल 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 बिलीव नहीं हो रहा कि किटी पापा अपने साथ नहीं है, बट उनके मेमोरीज इतने डीप है, इतने रिच है कि द फर्स्ट थिंग एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस इन हिज वॉइस, कितना अथॉरिटी उनके वॉइस में था, कितना हम लोग डरते थे, या फिर ये भी मालूम था कि वो हमसे इतना प्यार भी करते थे। सो आई मिस किटी पापा एवरी डे।
कस्तूरी आंटी, कोमलका, बबलू, मैं, जॉन, केन, टोनी, मम्मी, हम लोग सब लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं एवरी डे. वी लव यू. Most respected So we are running out of time. I'll give opportunity for two people. ఎవరైనా ఇద్దరు 2 minutes మాట్లాడాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు, then we can move forward. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు పవన్ కుమార్. ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సార్ దగ్గర క్రికెట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు. నేను కూడా అందులో ఒకడిని. సార్ దగ్గర క్రికెట్ మాత్రమే కాకుండా లైఫ్ కూడా నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే సార్తో నేను చాలా దగ్గరగా ట్రావెల్ చేశాను. సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని. సార్ నన్ను ఎప్పుడు వీడు నా చిన్న కొడుకు అనేవాడు. సార్ దగ్గర సారీ సో మీకు ఒక చిన్న చెప్తాను. నేను ఎక్కడో ఊర్లో ఉండేవాడిని. జైరాబాద్ నుంచి 30 kilometers. మా ఊరి పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు. క్రికెట్ ఆడడానికి వచ్చాను సార్ దగ్గరికి. ఎక్కడ ఉంటావు, ఏం చేస్తావు అని అడిగాడు సార్. ఇక్కడే ఒక్కడనే ఉంటాను సార్, రూమ్లో ఉంటాను సార్ అంటే, సరే అండ్ సార్ చూసి ఇంట్లో వీడు ఎక్కడ ఉంటాడు, ఏం చేస్తాడో, బాగా ఆడుతున్నాడు, వీడిని ఇంట్లో పెట్టుకుంటా అని సార్ నన్ను ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కాదండి, ఒక ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యామిలీని ఇచ్చాడు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ రియల్ క్రికెట్ని ఎక్కడున్నా ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు. అరే ఊర్లలో చాలామంది టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉంటారా, వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. మనం జైరాబాద్లో అలాంటి రూరల్ ఏరియాలో ఏదన్నా క్రికెట్ క్యాంపు, క్రికెట్ హాస్టల్ లాగా ప్లాన్ చేద్దామా, ఆడ వర్కౌట్ అవుద్దా అని ఎప్పుడు ఇలా మాట్లాడేవాడు సార్ నాతో. అవుతుంది సార్, ఊర్లో చాలామంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు, కోచెస్ ఉండరు, ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. అంటే మనం మన కోసం ఏదో ఒకటి చేద్దామని, ఏం చేయొచ్చు, ఎలా ఆడతారు, ఏంటి అని నా కోసం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసేవాడు సార్ నాతో. ఎక్కడ 24 hours క్రికెట్ లేనిది సార్ లేడు అంతే. సో ఈరోజు ఏదైతే ఉన్నానో, ఏదైతే నేర్చుకున్నానో, ఏదైతే చేస్తున్నానో అది ఓన్లీ క్రిస్టఫర్ సార్ వాళ్ళనే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Okay, good evening, everybody. Thank you so much for your patience. I know that we are running out of time, but I think the life and the legacy that he left us with, it's okay to, is it okay if we extend for half an hour? Everybody is fine, right? Everybody is okay with that? Everybody give me a yes, yes, because we want to honor him and thank him for the life that we want to thank God and honor God for the life that he has given to all of us by Christopher sir. So now what we are going to do is we'll sing a couple of songs. We'll just sing a couple of songs because bhajana was very close to his heart,
And he always wanted, whenever we had prayer, he always wanted the bhajana team to come. So it's going to take just a couple of minutes. That's all. The food is ready. If you guys want to have food, you can go have food. Otherwise, you can just listen to us and listen to the songs that they're going to sing for God in honor of Christopher sir. In light of that, I want to, on behalf of the entire family, I want to take this time to convey a tribute on behalf of the entire family. So if you guys can pay attention for me for a couple of minutes, I'll appreciate that. Thank you so much. Now, we are all gathered here. We know that. I know that. Everybody loved him. Everybody meant something to him. That's why we are all gathered here. You can see everybody is standing also, which means he meant something to you. Now, for me, who was he to me? Who was he to me? Everybody here, he meant something to you. You know, I see the family members. He was a tata. He was a son. He was a in-law. He was a bhaiya. He was a tata. He was a kitty anna. As they said, for you cricketing staff, he was a sir. He was a coach. He was a mentor. So on and so forth. So many names, so many roles and responsibilities. But who was he to me? He was none of those to me. I repeat, he was none of those to me. He was much more to me. Bablana, Komalaka, you have lost your father. I know that. Madhuri, you've lost your in-law. Kasturi aunty, you've lost your husband. All the in-laws, they've lost a family member. All your cricketing staff, the students, you've lost your sir. I know that. The church friends, they lost a friend. They lost their kitty bhaiya. But who was he to me? He was all of those to me. You know, I spent half of my life with him. He was every one of those aspects to me, and to which there is, I don't even have a word to describe it, because we'll have to coin a new word, you know, to explain this relationship that I had with him. Only 2 words. As I mentioned earlier, I spent half of my life with him. Only 2 words he used to say to me. Khaya, kya khata? Khaya, kya khata? Only those 2 words. So, you might have lost a dad, Bablana, but for me, he was something more. And I used to call him this, by this word, tiger, you know, because, you know, as most of you people might know this, tiger symbolizes bravery, strength, valor, and all those things that I kind of have a small poem to dedicate to him. So if you just please pay attention to it. By your side, you always wanted me to be the last person to leave and the first to come